Hi friends, and welcome to my channel Sid Bushra. Today I will cover pages 30 to 31 from the booklet Discover Canada, and exactly federal elections. This is very important episode because in every citizenship test you expect to have more than one question based on elections. Of course, there are three types of elections. There is federal election, there is a provincial election, and there is municipal election. The most important is the federal elections because this is where a government is formed for all Canada. So under the legislation passed by the parliament or the law, a federal elections must be held on third Monday every 4 years. So every 4 years on third Monday in October, there is an election. The Prime Minister will ask the Governor General to have earlier election. It could be, doesn't mean for 4 years. Sometimes the government goes through some issues, so we have early elections. But normally, if everything is going fine or as expected, so every 4 years. Now, how does this election work? Canada is divided into 308 electoral districts. Remember the number, 308 electoral districts. All, or there is another name, they call them riding constituencies. So means area. It's a geographical area where people can choose one MP or elect one MP. So an electoral district is, as I said, geographical area represented by one MP. The citizen in each electoral district can elect only one MP, and this MP will represent them in the House of Commons, which is Parliament in Ottawa. Canadian citizens who are 18 years or older can run for federal election. Not that means can become candidates, so people can choose them or elect them. The people in each electoral district vote for the candidate or political party that they want. So Canada is the country of freedom, or Canada, there is, as we said, democracy in Canada. Nobody can make you to choose or to elect certain person or a certain party. So voting is a privilege of Canadian citizenship, which is right to vote. It's both, it's right and responsibility. So voting is, as I said, right, and it's right and responsibility. So you are eligible to vote in a federal election if first you are Canadian citizen, two at least 18 years old on voting day or on the voters list. The voters, what we mean by voter list, the voter list is a national register of electors by an agency called Elections Canada, has all the name of the Canadians who are 18 years old and they are on voter list. Why? So they can send them cards to vote on the election day. So everyone on this list will get a card, and this card, what's on this card? When and where you will vote. So the time and the place where you will vote, and also there is a number if you don't speak English and you need an interpreter.
let's say for any reason that your name is not on the register list and you didn't get a card, so you can still call and you will be added. So even on the election day, so to vote either on election day or advance polls. Now there is two types of voting. You can vote on the same day, that will be Monday, October, in 4 years, or you can vote days, weekends before the election day. So it depends. Sometimes people cannot go on voting day. They can go before that. They call it advance polls. Secret ballot. Canadian law actually secures the right to a secret ballot. That means no one can watch you when you vote, and no one should look at how you voted. You may choose to talk to people in your family, say, well, I will vote this person or that person, but nobody can ask you or force you to go and select a certain party or select a certain candidate. Immediately after the polling station close, election officers count the ballots, and that means the ballots, the cards that people chose their candidates. So when, let's say that the most of the times actually the election day stations close at 9 p.m. After that, right away they start counting ballots, and results are announced on TVs, radios, social medias, and newspaper. So what's going to happen now? Election is done, finish. After election, what will happen now after election? The leader of the political party with the most seats in the House of Commons invited the Governor General to form a government. So when they count the numbers, they say this is, let's say, this party has the most or the bigger numbers than other parties, so their leader will become prime minister. In the party, the power holds at least half of the seats in the House of Commons. This is called a majority government. Now, so as we said, if this party, candidates from certain party got elected by people, so their leader gonna become prime minister and they become MPs. But again, there is something here. Can they form majority government or is it minority government? So majority government means at least half of the seats in the House of Commons actually is occupied by the party that won, or they have less than this. If the party in the power holds less than half of the seats, we're gonna call it minority government. So it depends on the number of the candidates or the MPs that are in the House of Commons. The Prime Minister and the party in power run the government as long as they have support from the majority of the MPs. But let's say that the government, all the time the government suggests issues, and the most important issue is like budget. So this budget is gonna go to the House of Commons. If most of the House of Commons vote against that, so what's gonna happen now? If a majority of the member of the House of the Commons vote against major government decision, the party in power is defeated and the Prime Minister will ask Governor General to have early election. When this happen again, I will repeat, when this happen, this will happen if there is decision that is defeated, decision from the government or suggestion, proposal for a budget, which is the most important. And most the MPs in the House of the Commons refused that or voted against that, so that government is defeated or that party in power is defeated, and we will have in this situation we will have
early election. So the Prime Minister chooses the ministers of the Crown, most of them from among members of the House of Commons. We will go back and say when voting is done, we know now which party is in the power, their leader is the Prime Minister, and now the Prime Minister from the MPs of his, from the MPs in the House of Commons can select his ministers. So the Prime Minister and the Cabinet Ministers are called Cabinet, and they make important decisions about how the country is governed. The Cabinet prepare the budget and propose most new laws. Also, there will be opposition parties. So the parties that didn't win, what they're gonna do? They will be against the government. Not against means something bad. No. Against here means opposition. They will help the government to improve their proposal. So the party that has the most member of most members MPs in the House of Commons will be official position party. That means the party that is defeated in the election but has bigger number in the House of Commons. Next party, and that will be all called opposition parties, but only one party will be official opposition. There are three major political parties currently now. So we have the Conservative Party, which is the official opposition party. Then we have the New Democratic Party and the Liberal Party. Okay, my friends, so this is about election, federal election, and as I said, this is very important episode. Try to listen to it more than one time and understand it. It has some words that are related to election. We need to understand them. Anyway, try to share, like, ask questions. If you have any questions, ask questions, and I will try to do my best and answer your questions. See you in the next episode, and thank you. مرحبا أصدقائي متابعي قناة ست بشرى. رحب بكم هذه الحلقة الجديدة والتي سوف أغطي بها صفحات 30 و 31 من كتاب Discover Canada. هذه الحلقة هي حلقة مهمة جدا لأنه راح نغطي فيها الانتخابات الفيدرالية، ونتوقع أنه في أي امتحان من امتحانات citizenship سوف يكون هناك أكثر من سؤال على الانتخابات. طبعا كما هو المعروف هناك 3 أنواع من الانتخابات، ولكن انتخابات الفيدرالية وبروفينشال واللي هي المقاطعة أو الأقاليم، والمونيسيبال انتخابات المدن الصغيرة. حسب القانون الكندي المشرع من قبل البرلمان، حسب القانون الكندي المشرع من قبل البرلمان، الانتخابات الفيدرالية هي كل 4 سنوات وتحدث في شهر أكتوبر وفي الاثنين الثالث من الشهر، يعني الأسبوع ما قبل الأخير أو الأسبوع الثالث الاثنين يكون يصادف عادة الاثنين. فرئيس الوزراء برايم مينستر يسأل أو يدعو Governor General اللي قلنا في الحلقة السابقة أنه ممثل الملكة لإجراء الانتخابات. طبعا كندا مقسمة إلى 308 مناطق انتخابية تسمى electoral districts or riding constituencies. هذه لازم شوية نتعلمها، electoral districts و riding constituencies، وهي عددها 308، وهي مناطق جغرافية. في كل منطقة من هالمناطق ينتخب ممثل واحد واللي يسمى MP Member of Parliament اللي رح يمثل هؤلاء الناس في البرلمان الكندي.
كل كندي الذي هو عمره 18 سنة ومسجل وهو موجود على لائحة الناخبين ممكن أن ينتخب. وكذلك يمكن أيضا أن يرشح نفسه، مو بس ينتخب، بس ممكن أن يرشح نفسه. طبعا كيف راح تحدث الانتخابات؟ أنه الشخص اللي عمره 18 سنة وهو كندي واسمه موجود على لائحة الناخبين سوف يستلم كارد، وهذا الكارد ماذا يوجد في هذا الكارد؟ يوجد المكان والزمان للانتخابات. طبعا الانتخاب، حق الانتخاب هو حق ومسؤولية. من هو له الحق الانتخاب أو من هو حق الترشيح؟ كل كندي Canadian citizen at least 18 years و on the voters list، ويكون على لائحة الناخبين. لائحة الناخبين من المسؤول عنها؟ هناك agency منظمة اسمها Election Canada، هي التي تقوم بإرسال هذه الكاردز لجميع الكنديين الموجودين على هذه اللائحة أو لائحة الناخبين. هذا الكارد شون ما قلنا أنه يحتوي على المكان والزمان لإجراء الانتخابات. طبعا الانتخابات ممكن أن تكون ممكن الإنسان الكندي أو الشخص الكندي أن ينتخب في يوم الانتخاب election day، أو ممكن advance polls، أو ممكن أن ينتخب قبل ذلك أسابيع قبل ذلك. أنه ممكن، طبعا هاي كلها موجودة التواريخ أيضا والأمكنة في تلك السنة أو في ذلك الوقت دائما تكون موجودة بالجرائد وعلى الصحف، أنه إذا أي شخص أراد أن يذهب وأن ينتخب قبل يوم الانتخاب، لأن هناك كثير ناس ما يقدرون في يوم الانتخاب. secret ballot، الانتخاب هو يتم بصورة سرية، يعني عند ذهاب الشخص الكندي إلى محطة، أو اللي هي المحطة، ماذا نقصد بمحطة؟ هي مكان اللي فيها موظفين، عندما يدخل الشخص يعني يراوي أو يريهم الكارد مالته، ورح يقولوا له أنه اذهب إلى المكان الفلانية، وهذه عبارة عن مكان صغير أو صندوق صغير وفي ستارة، فهي مكان سري لا يستطيع أي أحد أن يراك من تنتخب أو يقول لك من تنتخب. حتى أفراد عائلتك أو رب العمل أو كائن من يكون لن يستطيع إجبار أي شخص كندي بأن يقول له انتخب الشخص الفلاني أو الحزب الفلاني. هذا يوم الانتخاب ينتهي. ماذا سوف يحدث بعد الانتخاب؟ يوم الانتخاب تقفل محطات الانتخاب عادة الساعة 9 مساء، ويبدأ الفرز مباشرة، ويبدأ إعلان الأرقام والأحزاب الفائزة بصورة متتالية على شاشات التلفزيون وفي الراديو وكذلك في الصحف. الحزب طبعا الحزب الفائز هو من أكثر عدد من النواب الذين ينتمون إلى ذاك الحزب. رئيس هذاك الحزب سوف يصبح رئيس الوزراء ويحق له تكليف الحكومة. الجوفرنر جنرال، ممثل الملكة، سوف يدعو رئيس الوزراء، وهو كما قلنا رئيس الحزب الذي فاز بالانتخابات بتكليف الحكومة. طبعا يوجد حكومة بأغلبية وحكومة بأقلية. الحكومة الأغلبية أنه أعضاء ذاك الحزب هم الأكثرية في مجلس العموم، أو أقلية أنه أعضاء ممثلين هذا الحزب هم الأقلية في مجلس العموم. طبعا هناك أيضا ما يسمى بأحزاب المعارضة، لأنه هسه الحزب الفائز سوف هو يحكم، ورئيس الوزراء سوف ينتخب الوزراء مالته. منين راح ينتخب الوزراء مالته؟ من مجلس العموم. طبعا الأحزاب التي خسرت راح تكون أحزاب معارضة، ولكن هناك دائما حزب واحد معارض، وهذا الحزب المعارض
الذي هو يسمى الحزب الرسمي المعارض official، يسموه official opposition party، الذي له أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم، ثم الأحزاب التي تليه. Prime Minister and the Cabinet Ministers، هذول يسمون مجلس الوزراء. رئيس الوزراء والكابينت يسمون the cabinet، يعني بما يسمى بمصطلح مجلس الوزراء. في كندا هناك الأحزاب المعارضة هي ما يلي: الحزب الرسمي المعارض هو the Conservative Party، وعندنا أحزاب معارضة أخرى the New Democrat Party and the Liberal Party. الأحزاب المعارضة هنا هي ليس كما نفهم يعني كلمة معارضة، ولكن إنه دائما تحسن من إداء الحكومة. إنه هذا الحزب معارض، معناها الأحزاب المعارضة هنا إنه تساعد الحكومة بتقييم أدائها. ففرضا إذا الحكومة عرضت هناك الميزانية، وهو فد قرار يعني يجب أن يأخذ الأغلبية، فممكن هناك الأحزاب المعارضة إنه ترفض نقطة معينة وتطلب من الحكومة أنه تعدل هذه النقطة. هذا هو المقصود بأحزاب المعارضة، هي لخدمة الحكومة والتي هي بالتالي لخدمة الشعب. أعزائي، هذه الحلقة ليست بالحلقة السهلة، أرجو أن تركزون عليها، وأرجو أن تركزون على هاي الكلمات، تشوفوني أني مسويتها هايلايت لأنه هي مهمة، وأرجو أن تسمعوها أكثر من مرة. طبعا أنا عندما راح أنتهي راح أخلي أسئلة على كل هذه حتى تساعدكم أنه تجاوبون عليها وتشوفون وين نقاط الضعف، وترجعون تسمعون وترجعون تحلون الأسئلة. أرجو أن لا تنسون تشاركون هذه القناة بالناس اللي تستفيد منها، وكذلك أنه إذا عندكم أي سؤال حاولوا أن تكتبون الأسئلة وأنا أجاوب بقدر استطاعتي. ألقاكم بالحلقة القادمة.